హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అమెజాన్ యొక్క అఫిలియేట్ లింక్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలో చూద్దాం. అమెజాన్ అఫిలియేట్ లింక్ను మూడు విధాలుగా జనరేట్ చేయొచ్చు. అమెజాన్ లింక్ను ఇక్కడ టెస్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద ఒక టెస్ట్ ఆప్షన్ మీద షార్ట్ లింక్ అని చేయొచ్చు, లేదా ఫుల్ లింక్ అని చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఇమేజ్ రూపంలో కూడా చేయొచ్చు. మళ్ళీ టెస్ట్ మరియు ఇమేజ్ రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. అమెజాన్ లింక్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నేను ఒకటి కటింగ్ బటన్ టైప్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇది నాకు నచ్చింది అనుకో, ప్రస్తుతానికి ఇది నాకు నచ్చింది అనుకోండి. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ పైన టెస్ట్ అని వచ్చింది కదా, ఈ టెస్ట్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఆ యొక్క అమెజాన్ యొక్క అఫిలియేట్ లింక్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ షార్ట్ లింక్ ఉంది కదా, దాన్ని కాపీ చేసుకొని వాట్సాప్లో కానీ ఎందుకైనా కానీ ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉందా, దీన్ని ఇక్కడ పేజ్ చేయండి. ఇప్పుడు అఫిలియేట్ లింక్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. డైరెక్ట్గా ఆ యొక్క అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎర్నింగ్స్ అని మీద దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే అమెజాన్ అసెట్ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మనం టుడే ఇక్కడ మన క్రియేట్ చేసిన అఫిలియేట్ లింక్ యొక్క హైలైట్ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్తే అమెజాన్ యొక్క అఫిలియేట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది విత్ ఇన్ 180 డేస్లలో 3 సేల్స్ రావాలి ఫ్రెండ్స్. అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా మీరు యూట్యూబ్ లింక్ ఇచ్చాం కదా, అందులో డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చినా కానీ ఒక విత్ ఇన్ 6 monthsలో 3 ఆర్డర్స్ రావాలి ఫ్రెండ్స్. 3 ఆర్డర్స్ వచ్చే మీకు అప్రూవ్ అవుతుంది అకౌంట్, అమెజాన్ అఫిలియేట్ అకౌంట్. లేదంటే సస్పెండ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోల కోసం లైక్ చేసి లైక్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో.